Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Sayare, ni wakati mwingine tena ambapo tunaungana kwenye kipindi Jukwaa la Gumzo. Hiki ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kuweza kufahamu kinachojiri kitaifa na pia kimataifa. Ni jukwaa ambalo linakupatia fursa ya kuweza kufahamu masuala mbalimbali. Tukianza na masuala ya kiafya, tumekuwa tukiangazia tangia tulipokuwa na kuenea kwa virusi vya corona, tukawa tunazungumzia swala nzima swala la uchaguzi ambao unakuja, na tukawa na viongozi mbalimbali. Pia tukawa na wageni ambao walitoka katika mashirika tofauti ambao wangependa kuzungumzia kuhusiana na bidhaa zao. Tukawa na wachungaji ambao walikuja hapa kuweza kuzungumzia masuala pia ya kuweza kukuza watu kiroho. Na leo pia tunapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ambao utakuwa unakuja wiki ijayo, basi tutakuwa tunazungumza na wageni ambao watakuwa wanasisitiza umuhimu wa kuweza kuchagua viongozi ambao ni viongozi wazuri, na pia umuhimu wa kuweza kuzingatia amani. Kumbuka kwamba tulivyokaa tangia uchaguzi uliopita, basi tuendelee kukaa hivyo, uchaguzi usije ukawa kwamba ndiyo chanzo cha kuweza kututenganisha. Manake uchaguzi unakuja, utapita, jirani yako atasalia mahali alipo na pia atasalia kuwa jirani. Kwa hivyo tunahimiza tu kwamba tunapoenda katika uchaguzi wiki ijayo tuweze kukumbuka kwamba sisi sote ni watoto wa jamii moja, na waliosimama wote wanne basi ni wa Kenya. Hakuna mtu ambaye ametoka katika taifa jirani, na maana kwamba wote ni watoto wetu. Tunapoenda katika uchaguzi tukumbuke kwamba tunamchagua Mkenya mwenzetu. Hivyo basi tusiwe na tashwishi yote, ama tusiwe na masuala ambayo yanaweza yakatishia amani ya taifa letu. Nipo na wageni, kwa hivyo ni vizuri nizungumze nao kwa kirefu, alafu itakuwa vizuri sana tuendelee na masuala mengine. Nitaanza pembeni mkono wangu wa kulia. Wanasema kwamba ladies first, kwa hivyo nitakuwa ninafuata hilo sana. Karibu sana kwenye studio zetu. Mwanzo tujitambulishe, wewe ni nani? Asante sana. Kwa majina naitwa Monica Jekoske. Na nafanya kazi na shirika la Africa Center for Environment and Sustainable Impact, nikiwa programs manager. Okay. Karibu sana Monica Jekoske. Upande wa pili pia nipo na ndugu ambaye pia ni vizuri tuweze kumfahamu. Karibu sana. Asante sana. Jina langu ni Bernard Agona. Nafanya pia na shirika hili la Afrinov kama mkurugenzi. Kabla hatujasonga sana, karibu mpenzi mtazamaji, nipo na wageni kutoka shirika la Afrinov. Kabla hatujaenda sana, ni vyema tufahamu Afrinov ni nini na walianza lini na wanahusika na masuala gani, kabla hatujaweza kuingia kwa kindani. Na nitasalia tu kwake Bernard Agona. Labda tuanze tu, Afrinov ni nini na ilianzishwa mwaka gani na majukumu yake ni yapi? Naam. Africa Center for Non-Violence and Sustainable Impact, kwa ufupi Afrinov, ni shirika ambalo si la kiserikali, limeandikishwa hapa nchini Kenya, na linaongozwa na kuendeshwa na Wakenya ambao ni wazalendo, na haswa sana shirika hili linazingatia ama linashughulikia masuala ya amani pakubwa. Lakini si tu amani, pia masuala ya haki za kibinadamu. Maana bila haki inakuwa ni vigumu sana kuwa na amani katika vitongoji na katika jamii yoyote ile. Shirika hili lilianza mwaka wa 2019 rasmi kama shirika ambalo limeandikishwa, lakini masuala ya amani na kuzungumzia masuala haya na kufundisha watu katika mashinani zaidi ya miaka 10 iliyopita, hasa sana baada ya vita vilivyotokea baada ya uchaguzi wa 2007 na 8 pale. Tuliona kwamba ilikuwa ni vizuri kuanza kuzungumza na watu na kutaka kujua haswa ni nini ambacho kinasababisha ghasia katika maeneo yao, ama kwa njia nyingine, what causes conflict in our communities. Hilo ndio kwa swala kubwa ambalo tutaka tuweze kujua, tukienda kabisa chini kwenye shina lake, kujua the root causes of violence in our communities. Kwa sababu hiyo tukaona kwamba ni vizuri kuwa na shirika ambalo kupitia hilo tungeweza kumobilize resources na hata kumobilize watu ambao wana ujuzi na ufahamu na undani wa swala nzima la amani na haki, ili kwamba tukafikie jamii nzima, hasa sana hapa Kenya. Lakini sio hiyo peke yake, pia tunafika mataifa jirani
kama vile tumeweza kufika kule Burundi na kule Rwanda, tukaweza kuzungumza mambo haya na kuanzisha kazi hii kule ya kuzungumza na watu na kuwasaidia kujua haki zao na kushughulikia masuala ya amani katika vitongoji. Okay. Jambo ambalo siwezi kukosa kusema katika kimbele ni kwamba shirika hili linaenda mashinani. We engage the grassroots where it happens, where conflict happens. Maana imani ya kwamba ikiwa watu wa mashinani wanaweza kusaidiwa kujua kinachowasumbua, vile vile wanaweza kutafuta suluhisho wenyewe na kusuluhisha kuliko kuleta mtu kutoka nje aje awasuluhishie. We believe in own solutions. Yeah, owning the problem and solving the problem yourself as a community member. That is what we believe. Labda wengi wangependa kujua Afrinov ipo katika kaunti ngapi ama inapatikana maeneo gani? Afrinov inapatikana katika maeneo manne pana nchini Kenya: Nairobi region, Nyanza region, Western region and North Rift region. Na katika counties 8 ambazo ziko spread kwa hizo maeneo manne. Basically is Nairobi County, Homa Bay County, Kisumu County, Kakamega County, Bungoma County, Uasin Gishu, Nandi and Trans Nzoia. So the specific county ambazo tuko ndani kwa sasa. Lakini tunajaribu sana tuweze kufikia hata counties zingine jinsi ambavyo tutawezeshwa kifedha na pia kulingana na hali na mahitaji ya jamii ambazo zinataka kazi hii. Naam, tayari ulikuwa umejibu swali langu ambalo nilikuwa nataka niulize, labda mipango ni ipi mnapoendelea kusonga katika hali ya kuweza kufikia kaunti zote, manake ujumbe huu ni muhimu, inapaswa uweze kufikia wote. Labda nitakuja kwako Monica. Ni swala nyeti pia na ni swala tata kabla hatujaanza kuzungumza na kuingia kindani, lakini unapata kwamba haswa wakati huu wa uchaguzi mashirika yanakuja ama yapo mengi ambayo unapata kwamba mengine yanatumiwa na wanasiasa katika hali ya kufanya utafiti kuweza kujua ni kipi ambacho wanaweza wakafanya. Labda tofauti ya Afrinov labda na mashirika kama hayo ambayo yanaweza yakatumiwa na wanasiasa, labda ni ipi? Unaweza ukasema Afrinov inajitenga vipi na masuala kama hayo? Asante sana. Afrinov ni shirika ambalo liko impartial, haiegemei upande wote wa kisiasa, bali tunasisitiza ya kuwa wakati ambapo unafika wakati wa uchaguzi, ombi letu kama shirika ni kuhakikisha ya kuwa Wakenya ufahamu ya kuwa uongozi bora, maisha bora. Kwa hivyo our role there is to educate the society, to inform our communities, ili waweze kufanya uamuzi ambao ni bora. Hatuegemei upande wote wa kisiasa. Okay. Ni kweli. Kwa hivyo ni vizuri waweze kufahamu, manake unaweza ukakutana na wengine wakawa kwamba wameonekana kuwa upande, wanasema Afrinov ipo kwa ajili ya wananchi na ni wananchi wote. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuzingatia hilo. Labda tu tuzungumze umuhimu wa kuwa na good governance, kwamba tuwe na viongozi wazuri ambao tumewateua sisi wenyewe. Na pia unaweza ukazungumza, manake inafika mahali watu wengi wanasema hata sioni umuhimu wa kuweza kuingia katika uchaguzi. Labda agusia kwa kifupi tu, na nyinyi kama shirika mnafanya vipi kuhakikisha kwamba kila mmoja anahisi yuko sawa anapoenda kumchagua kiongozi yote yule? Asante sana. Ukiangalia programs ambazo tunaifanya kama shirika, tuko na program ambayo tunaita governance and democracy. Na katika hilo program we have some activities ambazo tumekuwa tukifanya ili kuweza kuelimisha jamii zetu. Wakati ambapo tunasikia civic education, package ya civic education inaanza kwa kuweza kufahamisha jamii zetu waweze kuwa kufahamu zaidi ile constitution ambayo tuko nayo. Na ukiangalia kwa kweli the vision 2030, for us to achieve that, we have to put so much effort kwa masuala ya uongozi bora. Kwa hivyo jamii zetu tunawafikia pale, tunawaelimisha katika chapter 6 ambapo inaongelea masuala ya integrity.
hapo ndio tunaweza kuwahimiza jamii zetu ya kuwa wakati ambapo inafika uchaguzi kama huu, are we in a position to rate our leaders? Kwa hivyo tuko na another exercise ambayo tumekuwa tukifanya apart from civic education, tunaita community led vetting exercise, ambapo jamii wanaweza kukaa chini pale na kuchunguza ama kuweza kuscrutinize wale ambao wanawania kiketi mbalimbali katika jamii. So mbali na hayo advocacy program zetu ambazo tunafanya hata kupitia mtandao kama huu, tunaweza kufikia mwananchi wa kawaida na kuhakikisha ya kuwa wewe fanya uamuzi bora, kwa sababu tunafahamu ya kuwa wakati ambapo tunakosea pale, basi tunaweka watu ambao hawatatusongesha kutoka one step to another. Yes. So we promote that concept of constitutionalism. Yes. Okay. Nikija kwako Bernard, nataka pia tuweze kuangazia hili, na unaweza ukatusaidia Afrinov, mna mipango ipi? Manake unapata kwamba tunapokaribia uchaguzi ndipo tunaanza kuhimiza watu kuweza kukaa kwa pamoja, kuweza kuwa na hali ya kuweza kushirikiana bila kuangaliana kikabila, kirangi na kivyama pia. Lakini unaona kwamba swala hili linaweza likafanyika hata mapema, wakati ambapo tunajua kwamba hatupo katika uchaguzi, labda hata mwaka ujao 2023 na kuendelea. Ni swala ambalo kama shirika mnafikiria vipi ama mnaliendeleza hata kama uchaguzi haupo karibu? Bila shaka maana amani inahitajika si tu wakati wa uchaguzi peke yake, hata wakati ambapo hatuna uchaguzi, ili tuwe na maendeleo lazima tuwe na amani. Kwa hivyo kama shirika sisi hatungoji wakati wa uchaguzi. Masuala ambayo tunazungumzia tumekuwa tukiyafanya tangia tuanze kama shirika, ili kwamba wananchi wawe na ufahamu kabla ya uchaguzi, wawe tayari. Sio wakati ambapo uchaguzi unakuja wanaanza kimbia hapa na pale na kutaka kufahamu, la hasha. Kwa sisi kama shirika tayari mikakati ni kwamba swala nzima la amani lizungumziwe kila siku, kila wakati, kila msimu, kila mwaka. Ndio maana kama shirika tuna programs ambazo kama dadanga amesema zinahusisha mwananchi wa kawaida kuanzia pale vitongojini, at the village level, at the ward level, at the sub county level, mpaka katika kiwango kizima cha county. We involve people in at that category, so that watu la msingi wawe na ufahamu, wawe knowledgeable, they be informed, ili kwamba kila uamuzi ambao wanafanya unaowahusu kama wananchi iwe ni from an informed mind. And that's why sisi kama shirika tunafanya kazi na mashirika madongo, groups, community groups, self-help groups, youth groups, women groups, groups for people living with disability, and other categories of groups in the community, and even other institutions, even schools, right, and churches. Tunawafikia hao, na pakubwa sana sisi kama shirika ni kubuild their capacity, ili kwamba wawe na uwezo wa kushughulikia na swala lolote ambalo linaweza kuibuka kwa wakati wowote at that level. Wasingoje mtu mwingine aje kutoka nje kuwasaidia ama kuwashughulikia, but they should be in a position to deal with any social injustice that is happening at that point. Maana tunaamini ya kwamba what brings about conflict katika jamii zetu ni injustices. Watu wakihisi kwamba wamedhulumiwa, they want to revolt, they want to react. So we try as much as possible to help people to deal with those social injustices. Kabla violence erupts, right? Kabla. So our program is before, not after. Before violence is what we really want to emphasize. That can we do something before a conflict erupts? Can we put the right system in place? Can we ensure that people are coexisting, right? Can we ensure that the people, are able, to work together as a community, as a solid unit? So we try as much as possible to instill that discipline of working together as a solid unit, so that when there is an issue within a community, watu wanaweza kukutana mara moja na kusemezana na kuitatua kabla jambo mbaya liweze kutokea. Kwa hivyo kama shirika nasema kwamba ndio mipango yetu ni kuona kwamba tunafanya kile wanaita proactive peace building, right?
Kwa maneno mengine naweza sema kama is like a preventive kind of peace building. We want to prevent violence from happening, not waiting ifanyike ndio tuweze kuintervene. Because what we realized that before 2017 pakubwa the kind of peace that was being done in our communities was more of just interventions, ile ya kuja wakati ishafanyika. People have died, people have lost properties, ndio tunakuja nataka kusema kwamba kaini pamoja msikizane na tayari wamepoteza. So inakuwa ni vigumu sana kuwa na amani ya kudumu katika hali kama. Lakini ukienda kabla ifanyike, wala ambapo watu wanaweza kusemezana bado, so that mnawasaidia kuweka mikakati na mipangilio ambayo itahakikisha kwamba kuna kosekana mambo ya dhuluma katikati yao na mambo ya kutokuelewana katikati yao wakati wote na siku zote. Right? Na kwamba pia wanaweza kukutana kwa wakati wote na kuzungumza jambo lolote katika hali ambayo ni ya undugu. Are we together? So hivyo ndivyo tunataka tuweze kuelekea kama shirika, na tunaomba kwamba mashirika mengine yaige mfano huo wa kushughulikia masuala kabla jambo mbaya lijitokea. Okay. Asante. Kuna swala ambalo pia nikisalia kwako kabla sijaenda kwake Monica, kuna tatizo hapa kwamba kuna wale ambao waliathirika labda pale nyuma, na sasa wengine wao labda wana makovu katika moyo wao, wana uchungu, kumbukumbu. Kama shirika mnafanya vipi kuhakikisha kwamba katika hali ya kuweza kuzungumzia kuhusiana na umoja wa sasa kwamba haiathiri yale ambayo walipitia, ama si kwamba tunawakumbusha na kutonesha labda kile kidonda? Mnafanya vipi kama shirika kuhakikisha kwamba tunasahau yaliyopita, licha ya kwamba yapo yaliweza kutendeka, lakini tuzingatie umuhimu wa kukaa pamoja na kwamba tusiwakumbushe yale ambayo yalitokea? Naam. Kama shirika tuna programs mbalimbali, program activities mbalimbali. Kuna program ambayo tumekuwa tukiendesha kuanzia mwaka jana mwanzo, ambayo inasaidia wananchi kurudi pamoja. We're calling it a community inter-ethnic dialogues. Ambapo watu wa jamii ambao ziliwahi kukosana wakati mwingine ama kimbele wanakuja pamoja na kujaribu kuziba zile mianya ambazo zilikuweko zilizosababisha kwamba waweze kukosana. Na pia inapeana fursa ambapo jamii hizo zinaweza kusamehana. Tunaamini kwamba watu wakisha samehana, hapo inaruhusu vidonda kupona. Kweli. Yeah, in forgiveness there is healing. So we bring them together, they talk to one another, they dialogue. Yeah, they say, mtu anasema kwamba bila kuogopa kwamba ulinikosea, uliponifanyia hili nilisikia vibaya, nilihisi vibaya. Ningetamani ya kwamba ili tuishi pamoja ufanye hivi ama tuenende hivi. So wanakuwa na ile hali ya kukubaliana kwa jambo hilo. Then kisha wanaombana msamaha. Na kisha baada ya kuombana msamaha wanaweka pia kile kitu tunaita a pledge. A peace pledge, kwamba kuanzia hapa kwenda mbele sisi kama jamii tofauti ambayo tunaishi katika eneo hili tunaamua kuishi pamoja bila kuwa na mgawanyiko wa aina yoyote. Na kwamba hatutaruhusu mtu mwingine, maana pakubwa utapata kwamba mizozo mingi ya kijamii ni ile ambayo imeletwa na msukumo wa nje. It's more of external, than internal. So tunasema kwamba hatutakubali mtu wa nje kuja kutugawanya kwa msingi wowote. So they make that pledge and that commitment katika mkutano huo. We call it a community inter-ethnic dialogues. Na vile pia katika hali hiyo tuna program nyingine ambayo inafikia watu mashinani, ambayo inawasaidia kupona kwa haraka. We calling it healing and rebuilding of communities. It's more of a trauma healing kind of program. Ile ambayo hasa inaruhusu watu ambao wana hizo vidonda ambao viko ndani sana na kuweza kupona, ambapo it's like a therapy. Ni program ambayo inasaidia mtu kujielewa na kukubali hali ambayo ilishamtokea tayari, iliyomletea vidonda na hali ambayo ni ya kudhoofika. They have to accept that, right? Na acknowledge that it happened, and then they have to live and continue living. So tunawapitia katika process hiyo, na inawapa fursa ambayo wanaweza kujieleza na wakasikizwa. The people want to be listened to. Mtu ambaye ameathirika hasa na dhuluma yoyote anahitaji kusikizwa. So we give them a chance to be listened to. Kwa mfano, mtu ambaye mwanamke ambaye amekuwa raped kwa mfano, needs somebody to listen to her ili ajieleze hali ambayo alipitia, right? Na akisha jieleza,
in a level is it's healing in itself. Ile kujieleza tu. Then baada ya hapo akishajieleza na kusikizwa, apewe kile kinaitwa ushauri nasaha. Ushauri ambao unaweza kumsaidia kuishi tena. Because people are not, they do not find that comfort and that hope of living again after going through a trauma. So if they are given that hope, then they'll be able to live again and pursue their vision and their life. So that's what we do to such a people who are indeed in such a kind of trauma. Okay. Yes. Tunazidi kusonga mbele, mpenzi mtazamaji. Kipindi ni Jukwaa la Gumzo. Labda nije kwake Monica kwa kifupi. Manake wakati kama huu tunazungumzia kuhusiana na labda ule usawa wakati huu wa amani, ama wakati huu ambapo tunazungumzia uchaguzi ambao unakuja, na unapata kwamba watu wengine wanaweza tunasema kwamba labda kwa kimombo take advantage. Labda mtu alinikosea katika njia nyingine, lakini mimi nitasubiri wakati ule wa uchaguzi unapokuja, alafu nitasema kwamba nitumie wakati huo kulipiza kisasi. Labda nyinyi kama Afrinov mnachukulia swala hili namna gani, kwamba amani ambayo mnazungumzia ni wakati huu wa uchaguzi, ama mnaingia ndani kidogo na kuweza kuleta watu pamoja? Manake kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza fanya tusiwe na amani. Kwa mfano mipaka, labda mtu wamepambana kwa ajili ya ardhi, kwa ajili ya mifugo, labda mnaingia ndani kando na uchaguzi, wakati uchaguzi kuweza kusuluhisha masuala mengine ambayo yanaweza leta kutokuwa na amani kama Afrinov. Yes. Na kama shirika la Afrinov, naweza sema that is the uniqueness in us. Because to approach issues ambazo zile zinaonekana tu. We are going down to understand the root cause of that issue. And katika places ambazo tuko, these counties and the many groups ambazo tuko nayo, wamekuwa waki come up with issues as like that, kama zile za mipaka ambazo huwa zinaleta fuja katika jamii. Na most of these things isipokuwa solve inarioka. And for us as Afrinov, we are aiming at achieving a sustainable peace. And we cannot achieve ile amani ya kudumu ikiwa tunafakia ile ambayo tunaiona peke yake. So katika program zetu we go down, tuna analyze the issue. Wakati ambapo tumeanalyze the issue, we sit down together with the community group to identify the right strategy. Na the right strategy ni ile ambayo tunasema ya kuwa using non-violence approach, skills, tools, ili tuweze kutatua ile shida ambayo iko. Na katika sehemu hii ya uchaguzi, kuna wale ambao wako na unhealed wounds. Na kama shirika tunafahamu ya kuwa hatuwezi fika Kenya mzima, lakini kwa ile places ambazo tumeweza kufika, kwa kufanya activities ambazo mkurugenzi ameweza kutaja, tumekuwa tukijaribu sana kuhakikisha ya kuwa those unresolved issues inakuwa dealt with, so that people can start a new life. Na wakati ambapo tunazungumza mambo ya amani, kuna somo moja ambaye alisema ya kuwa wakati ambapo tunaanza ku revenge, an eye for an eye, it will make us all of us blind. Na tukiangalia ile changamoto ambaye watu ambao wako na hiyo challenge ya kutoona wanapitia, then we can put ourselves in that situation kama wa Kenya. So it's important for us not to revenge, but to take ile nafasi ambayo tuko nayo tuweze kuzungumza na kutafuta suluhisho ambayo inadumu, suluhisho ambayo huwa tunasema a win-win, not a win-lose. Kwa sababu ninapo win and you lose, definitely utatafuta nafasi ambapo utarevenge. So for us Afrinov, we take this opportunity especially to reach out kwa wale wote ambao wanatutazama ya kuwa let us not revenge. Let us ensure that we respect and care for everyone.
And katika principle moja inasema ya kuwa hakuna mtu yote ambaye akona monopoly of the truth. Ni sawa na ile hakuna aliye mkamilifu isipokuwa ni Yesu peke yake, you see, Mungu peke yake. So it's important to know that we make mistakes as Kenyans, and the best way is to understand that mistake and not repeat the mistake. Ushauri mzuri kweli, mpenzi mtazamaji, kutoka kwa wana Afrinov ambao wako studioni. Muda wa kwangu umekwenda sana. Mazungumzo haya sasa yameanza kuwa matamu, wakati ambapo time nayo inaenda. Labda tu kwa kifupi sana, ndani ya sekunde 30, unahisi kwamba tunapata political goodwill kutoka kwa wanasiasa wetu katika hali ya kujaribu kutatua masuala haya? Je, wanatupatia wakati mzuri wa kuweza kutatua? Manake kama Afrinov mnaweza kujitokeza kupambana na masuala kama haya, lakini wakati wewe umetoka mahali na unapata kwamba mwanasiasa labda amezungumza kitu ambacho kinakurudisha tena nyuma, wewe kama yule ambaye umezungumza kuhusiana na amani, do we get political goodwill? Hiyo ni challenge. And nashukuru sana kwa sababu umetaja. Wakati ambapo tunafanya kazi kama shirika, masuala ya political goodwill huwa inatupatia challenge sana. And unfortunately I think kama viongozi wetu wangeweza kutambua ya kuwa ni vema waweze kusikiza na hata kusupport initiative kama hizi, hatungekuwa na masuala ambayo sahi unasikia I'm fearing for my life. You see those threats, political threats that we are hearing, even the discipline, how they behave. So that's a challenge that we are going through, and we are not getting tired as a nation, as a Afrinov, in calling for goodwill for that. Okay. Yes. Wanasiasa wetu najua mnatazama, anasema kwamba msaidie mashirika kama Afrinov kuhakikisha kwamba amani ipo. Manake mkizungumza kuhusiana na amani, wao wanapoingia mashinani hata watatumia maneno yenu kuzungumza na wananchi. Watawaambia mlisikia kiongozi fulani alisema tukae kwa amani, lakini iwapo ampeani ile support, basi inakuwa changamoto. Muda kwangu umekwenda sana, labda nije kwako kidogo sana Bernard. Na umesema Afrinov ni shirika ambalo sio la kiserikali na pia misingi yake iko hapa nchini. Labda Afrinov inajisimamia namna gani labda katika hali ya kusonga? Maana unahitaji fedha kutoka mahali pamoja kusonga kuingia mashinani, labda mnaji sustain namna gani ama kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanyika? Afrinov inajipanga vipi? Asante sana. Kama Afrinov tumeweka mikakati ambayo ni ya kuhakikisha kwamba hatukwami. Kwanza vile nilisema imeanzishwa na sisi wenyewe wa Kenya. Kweli. Naam. Wala ambao tulikuwa na hiyo ari, the passion for peace for our country and our communities. So tunajituma. So hatuji pale kwa sababu ya kulipwa, maana mashirika mengi yameweza kutokuendelea kwa sababu wafanyakazi wanataka pesa ndio wafanye kazi. Lakini sisi wafanyakazi na washikadau ambao wanafanya na sisi kazi, tunafanya kwa moyo, kwa ari. Jambo la pili, kama Afrinov hatufanye kazi peke yetu, tunafanya kazi na wengine. So we work with partners. Where we cannot be able to reach, tunatumia wale wengine ambao wanaweza kufika pale na ujumbe huu. Naam, tunafanya kazi kwa mfano na media kama vile tumekuja hapa leo hii, because kama tungesema kama tuweze kufanya kivyetu, maybe tungefikia wengi. Tulikuwa tuje kwa Sayari radio station and TV station ili kwamba tutumie that opportunity ambao Sayari wameweza kucreate kufikia wengi. Tunatumia pia mashirika mengine ambayo yana uwezo mkubwa kutuliko sisi, ili kwamba kwa mfano where we are not existing already and we want to pass this mess, we just find out an organization ambayo inafanya kazi kule, we partner with them and we are able to reach that community. Like last year tulitaka kufikia watu wa Samburu. Sisi hatuko Samburu because we don't have the capacity kufika kule, but we got an organization ambayo iko kule tayari Samburu. Tukakaa pamoja, tukakubaliana, wao kamobilize watu na kufanya matayarisho yale mengine yote, na sisi tukaenda kule kupasha habari. Then vile kifedha tumeweza kupata pia washikadau wengine wa hapa ndani na pia wa nje, ambao kwa mfano kuna shirika moja la kikanisa la Wakweka, the called Quakers, ambao kwa miaka 10 tumekuwa tukifanya nao kazi, na wamekuwa wakitusupport kwa
kidogo ambacho wanatupatia but sustainably kwa miaka 10 ambayo imekuwa inatuwezesha ku run some of our activities in a more sustainable way. Those small but used prudently, we've been able to do so many activities, and that has taken us another step. And that is the way to go. We are also establishing so many other partners who can only not just give us funds, but also give us skills, give us the network and the connection, and even just team with us, you know, in doing what we are doing, so we can make another major stride as we reach out to more communities. Okay. Mpenzi mtazamaji, ni Afrinov ambao wapo studioni. Muda wa kwangu umetamatika, lakini itakuwa makosa sana iwapo nitakosa kuwapatia kauli ya mwisho. Nitaanza na Monica uweze kutupatia kauli ya mwisho, na kwa sababu nimegundua una ufahamu mzuri wa kuzungumza na viongozi wetu, wewe upande wako nitakuacha. Katika kauli yako ya mwisho unaweza ukazungumza na viongozi wetu tunapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi wiki ijayo, alafu nitaomba baadaye Bernard atakuwa anaangazia wananchi katika hali ya umuhimu wa kuweza kukaa kwa pamoja na baada ya uchaguzi tukae namna gani, alafu pia Bernard utatupasha mnaweza mkapatikana namna gani, wanaweza wakawasiliana nanyi vipi. Kazi kwako Monica, labda kwa wananchi na pia kauli yako ya mwisho ndani ya sekunde 30 hivi. Asante sana. Wapenzi watazamaji, nataka niwaachie my first comment is that wakati ambapo tunaenda uchaguzi umepewa nafasi ya ku-exercise your democratic right. Kwa hivyo, enenda pale ufanye uamuzi ulio bora. Zingatia kutunza amani. Kwa sababu bila amani, mambo yanaharibika. Na kwako wewe ambaye umesimama kuwania kiketi cha uongozi, hiyo ni nafasi ambayo wananchi wanakuentrust with their voices. Kwa sababu hatuwezi enda pale kwa parliament sisi wote. So we are giving you the power that constitution is giving us so that you can represent us. And therefore we want to urge you to support community initiatives, support community to develop, listen to the voices of wananchi so that you can deliver. And let us become responsible leaders. Let us have that discipline. We want Kenyans to see the leadership in you. Not someone who is violent, not someone ambaye haonyeshi mwelekeo mzuri kwa jamii nzima. Kwa hivyo nawatakia kila laheri, fanya uamuzi ulio bora, tunza amani. Asante sana. Labda kwako Bernard pia ndani ya dakika moja tu, labda kauli yako ya mwisho uzungumze na viongozi, na pia mnaweza mkapatikana namna gani kama mko kwenye mitandao ya kijamii na Asante sana. Ningependa kwanza kuzungumza na mwananchi wa kawaida. Nikasema hivi, amani hainunuliwi kwa duka lolote. Ukitafuta amani kwenye duka hutapata. Amani iko na wewe. Ukitaka amani, acha ianze na wewe. Usikubali kunyang'anywa amani. Maana ndicho kitu cha dhamana ambacho tunacho katika ulimwengu huu. Maana pasipokuwa na amani, hakuna kula, hakuna kusoma, hakuna maendeleo kwenye kijiji, na hakuna chochote kizuri ambacho kinaweza kufanyika katika maeneo yako. So ningependa kuwahimiza wananchi watukufu wa nchi tukufu ya Kenya kwamba tusikubali kudanganywa na awaye yote tukaweza kupoteza amani tulionao sasa. Na kama hatuna amani sasa, basi tufanye bidii. Maana hata maandiko matakatifu yanasema kwamba tufanye bidii kuipata hiyo amani na kuwa na amani na kila mtu. Na kwa wananchi watukufu ambao wanataka kuwa viongozi katika nchi hii, na wale ambao tayari ni viongozi katika nchi hii, wafahamu ya kwamba uongozi unahitaji kitu kinaitwa moyo wa utu. Wawe na utu. Maana viongozi wetu wengi hawana utu. Hawajali, wanajijali wao peke yao. Wajua kwamba ni vizuri kumjali mwenzako. Wajali wananchi watukufu wa nchi hii ya Kenya. Maana pakubwa wale ambao wametunyima amani katika nchi hii ni viongozi ambao hawana utu. So kauli yangu ni kwamba viongozi wetu wa Kenya, tafadhali iweni na utu. Iweni na utu na nchi itaweza kutulia. Sisi kama shirika tunapatikana physically katika maeneo ya mashinani, that is Nyanza, Western na North Rift. Tupate physically katika
NCCK compound pale Eldoret West. Hapo ndipo tupo, kuna ofisi pale. Na ukija Nairobi tupate katika Riara Center kule Ngong Road, utapata pale. Na vile vile tuko katika mtandao na najaribu kukumbuka mtandao wetu kwa kichwa sikumbuki vizuri, nikumbushe. Labda katika Twitter unatupata at Afrinov 2, na katika email you can reach us on afrinov@afrinov.org. Pia tuko na website www.afrinov.org. You can find us there, alafu uweze kusoma pia yale ambayo tumeweza kufanya katika jamii zetu. Okay. Asante sana mpenzi mtazamaji, imekuwa fahari yangu kuweza kuzungumza na viongozi kutoka Afrinov, shirika ambalo lipo katika hali ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakaa kwa umoja. Tumezungumza mengi licha ya muda wetu kuweza kusonga sana. Nasema asante sana, majaliwa yake Mwenyezi Mungu tutakuwa tunakutana tena wakati mwingine. Kutoka kwangu Ivan Vodoi nasema bye bye for now.